La Villa Rosalie Javoué House with the 8 children. Avec les enfants de notre projet, de notre deuxième projet, hier nous avons été voir les Street Boys à la sortie de Pondichéry. Maintenant nous sommes dans la petite maison avec Sœur Blanche qui est là-bas dans le coin, qui nous regarde, Sœur Elsie ici présente, qui s'occupe de l'ensemble de ces jeunes filles qui sont d'ailleurs toutes mignonnes, vous avez pu le voir dans les films. Alors la Villa Rosalie est une petite maison qui accueille une quinzaine voire une vingtaine de jeunes filles atteintes du sida. On va poser les mêmes questions de la même manière pour connaître, pour comprendre mieux ce qui se passe à la Villa Rosalie. Sister Elsie, tell me something about the story of this house, of the Rosalie house. Since 2009, July 24th onwards, we were working with the HIV/AIDS infected men and women and the children. But at the same time, we found there are so many children, negative children, that is, they are affected ones, and they have no one to take care. They were mostly the girls have no place to place them. In that case, we thought of starting a house separately for these children, and in 2011, May 12th, we started Villa Rosalie Javoué with the 2 inmates. Alors, la Villa Rosalie est née en 2009, vu la recrudescence du sida dans le sud de l'Inde et particulièrement à Pondichéry. En quelques mots, Sœur Elsie nous explique que la majorité de ces jeunes filles, de toute façon toutes d'ailleurs, ont contracté le virus du sida. Il n'est pas déclaré positif pour toutes, mais elles sont toutes infectées. Donc on sait qu'un jour, hélas, malheureusement, la maladie va se déclarer. En 2011, Sœur Elsie nous dit que elles ont obtenu cette villa pour les accueillir et pour les soigner, pour les encadrer. Et d'ailleurs, where they come from, these children? They are coming from Pondicherry and Tamil Nadu. Both the places we have, their own parents came in Shanti Bhavan and they left some of them, or through different NGOs or the hospitals approached us with these children. La plupart de ces jeunes filles viennent du Tamil Nadu, mais surtout de Pondichéry. Ce sont les parents qui les ont apportés ici parce qu'ils n'avaient pas le choix. Généralement, on ne sait pas s'en occuper parce que les médicaments, vous le savez, coûtent cher. Très cher même. La trithérapie n'est accessible par, hélas, que quelques-uns d'entre elles. Donc, les parents ont confié leurs enfants aux Sœurs de Cluny et à la Villa Rosalie. They met sometimes. They could meet sometimes the parents or not. There are few children, they have no one, actually no father or no mother. They may have some relation, such a grandfather or grandmother, like that. And some children are having semi-parent. Most of them are with the mothers. They are sick people. La majorité des parents, évidemment, vous en doutez, puisque la maladie se transmet, hélas, par la mère lorsqu'elle a son enfant. La majorité d'entre elles ont perdu soit leur père, soit leur mère. Elles ont encore des relations avec leurs grands-parents, mais ces relations sont évidemment distendues à cause de la maladie. Et on sait inévitablement la fin possible des parents. Heureusement, ici, elles sont encadrées. For these children, when they are coming here for the first time, what is life for them? Because the life changed, they are coming here. What's your welcome? What are you doing here for them? You have a program in the day? They are going to school? Tell me. Sister Blanche, you can explain the program in the day? From the morning. Yeah, the morning to the... Morning they're getting up at 4:30. Then after 6 to 7, 6:30 to 7 they have study. Then they have breakfast. After breakfast again study. Some will go 8:30 for high school. Some will go 8:45. They come again evening 4 o'clock or 4:30. Some will come 4:30. Some will come 6:30 because they have because of way, classes. because classes. And in the evening, what they are doing, they're playing?
They have the time to play in a week. They have the time to share the experience, or the study also, or what are we? The routine time is that they come in different times. There are 4 o'clock coming, 4:15, 4:30. Yeah, that depends. By 5:30 they are supposed to be at the study. Once when they are seated at study till 7 o'clock they have to study, and then by the time they have all the clothes washing or folding or whatever it is, cleaning their personal things, do things like that. By that time they will be They make having... that themselves. Yeah. Cleaning Yeah. the clothes also. They wash the clothes themselves. The younger ones, somebody will do it for them. Yeah, There because are they are helpers young. up there, so Yeah. they will do it. But What's- the older ones, they themselves has to do all the things for them. What's the relation between the elders, like you, and the Elder. small little girl, Elder. the Elder. They will The- play each other. Sometimes they There is fight each certain- other. yeah. It's like a family. They will have that fight and play and everything together. They will have the fun and the laughter, everything. So together. it's a peaceful place now Yeah. for them. Sure. With enjoy. Yes. At the same time, we will have the problem also, the psychological problem, which Sometimes, is yeah. already they have in them, and with that, Nous sommes en Inde. Aujourd'hui, tous les Indiens ont des portables et des GSM. La preuve. Sister Elsie, en plein milieu d'interview. Sister Elsie, what's the real difficult problem with the medicines? How do you make that? Sometimes a doctor is coming here, or you take the children outside, or maybe in the hospital or clinic. In fact, what's happening with the children, with the HIV, with the AIDS problem? though we have both HIV positive and negative children with us, there is no difference in between both of them. But then, when we maintain a nutritious food, balanced diet for the first thing to keep up their health. Then, in spite of that, if they get sick, we take either to Cluny Hospital or GH, where there is all the facility for them to do the investigation and to do the treatment. And for the HIV infected ones, if they need it, we take them to Shanti Bhavan, admit them and treat them and Yeah. get well. Les principales difficultés rencontrées sont évidemment dès qu'il y a une des jeunes filles qui tombe malade, il y a l'opportunité évidemment de faire venir le médecin, mais surtout de l'envoyer immédiatement à l'hôpital de Cluny, qui est juste distant ici de 800 mètres. Elles sont prises en charge alors par les médecins de là-bas, et si en effet la maladie perdure, si l'infection perdure, elles sont envoyées alors à ce moment-là à l'autre centre de Sœurs de Cluny que vous avez pu découvrir à travers la vidéo des Street Boys lors de la fête de Noël samedi. Elles sont alors envoyées dans le centre de Cluny pour être plus au calme, pour être soignées au centre de Shanti Bhavan à la sortie de Pondichéry sur la route de Mabalipuram. Sister, you have some children here. They have 18 years old. After that, what's the future? You give the education, they are going to school. After that, they stay here. They go outside, they return to the family. For the children who is going out in the past, they come back to visit you sometimes? See, we have the children, those who are staying here, they have primary school, plus high school and higher secondary, plus technical courses. Those who are doing above 16, they are in the higher secondary and technical school. There is one child now, she is doing her teacher training 2nd year. Oh, that's nice. Please, Yeah, Yeah, She yes. is the one. this one. Wow, like me. Congratulations. Teacher training second. 2nd year. Yeah, Wow. they went to finish that, they have gone. Only one year One old? finished Montessori training, she is working as a Montessori teacher. Teacher. Another, not here, she is gone out from here. Another one
diploma in fashion design and tailoring. Both the diplomas she got after her studies. Now she is working in Villipuram, but the other child is going to another home where there is a school. Grâce au Centre de Cluny, ces jeunes filles ont l'avenir, elles ont l'éducation, elles vont à l'école. La preuve, une d'entre elles va devenir enseignante, une autre va travailler très bientôt et va obtenir son diplôme. Elles sont envoyées à l'université de Villipuram, qui n'est pas très loin de Pondichéry. Donc l'idée pour nous, c'est évidemment avec l'ASB et les enfants de Pondy, c'est de soutenir l'encadrement de toutes ces jeunes filles. L'idée, ce n'est pas de rapporter des médicaments, l'idée, ce n'est pas de rapporter des vêtements, l'idée, ce n'est pas de les soigner, l'idée, c'est de faire en sorte que Sœur Betsy, que Sœur Blanche, que les dames qui s'en occupent ici derrière nous puissent les encadrer. Nous sommes là pour payer les salaires, nous avons besoin de vous pour la Villa Rosalie. Au nom des enfants de Pondy et de Charlotte, de moi, de tout le staff, de tout le bureau, on vous remercie. Merci pour votre formidable accueil. Thank you for your welcome. Thank you for your Thank you. Bye bye to the camera. All together. Bye bye. Thanks.